Mga kababayan, hello sa lahat. Ako si #WalkWithLan, your Walk with Lan buddy, bringing you the hottest Pinoy political tea straight from the Senate. Today, September 2, 2025, fresh pa ang chismis. Did you see the viral clip? Si Senador Raffy Tulfo nakakonfronts kay Senador Rodante Marcoleta, ang ating superhero, chairman ng Blue Ribbon Committee. Hearing kahapon lamang, no? Be fair, Mr. Chair, sabi niya. Nako po, parang away sa barangay, ha? Pero bakit, no? Okay, pero bakit po gano'n, no? Hindi po natin maintindihan, no? Talagang, pero bakit dahil sa probe sa corruption sa DPWH flood control projects? At ito pa, involved sina Senator Tito Soto, Ping Lacson at Kiko Pangilinan sa usapang ito. Pero ang tanong, bakit minamaliit ang kakayahan ni Senador Marcoleta? He's the chair, pero parang they're ganging up on him, no? Talagang grabe, parang ginugulpe si Senador Marcoleta, mga kababayan. Para sa mga Gen Z at millennials dyan, especially kayong OFW sa Dubai, United Arab Emirates o sa Toronto, Canada, alam nyo ba kung paano ito nakakaapekto sa inyo? Yung corruption sa infra, yung pera na dapat sa roads at bridges, nauubos sa bulsa ng kurap. Tapos kayo pa ang nagre-remit para sa pamilya. #WalkWithLan is here to break it down with humor, real talk, at sharp takes. Will favor the underdog. Si Marcoleta na underrated pero fighter para sa ordinaryong Pinoy, pero balance ha. Sasabihin ko rin ang both sides, mga kaibigan. So before we dive in, ano lang tayo, call to action lang tayo, mga kaibigan. Hit that subscribe button para sa weekly political commentary o daily rin, no? Like if you're youth o OFW, comment your thoughts sa Taglish, share sa friends mo sa Riyadh, Saudi Arabia o Sydney, Australia. At send super thanks para suportahan kami, lalo na kayong nasa US, UK o Hong Kong, where ad revenue is higher. Sana all may super thanks from Qatar o Singapore. Let's go, mga kaibigan. Ayan. Okay. Ito po ay talagang grabe, mga si Tulfo no, parang action star pero sa Senate drama queen. Fact-based muna tayo from verifiable sources like Senate hearings. Mga kaibigan, at syempre marami pang iba. Okay, magsimula tayo sa hot topic. Kahapon, September 1, sa Blue Ribbon hearing, si Tulfo vented frustration kay Marcoleta. Bakit? Dahil sa push for independent commission sa DPWH corruption. Si Pangilinan fired back, no, saying walang personalan, trabaho lang. Pero etong story, si Soto ang nag-file ng bill SB 1215 for independent probe supported by Pangilinan. Marcoleta felt insulted. Parang, bakit? Hindi ba ako capable mag-chair? Yun, talagang grabe. Minamaliit talaga ang kakayahan ni Marcoleta. Yan pong katotohanan. He's a veteran from Sagip Party List. Won 8 in 6 yata. Won 6 in 2025 elections with strong Mindanao base at INC endorsement. No? Sa 2025, he urged despite low surveys thanks to grassroots at Cebu votes. Para sa youth, mga kaibigan, Marcoleta fought for ABS-CBN franchise renewal critics. Pero balance, sabi niya, tax issue pero led to job losses for young media workers. Parang si Marcoleta ang underdog, no, sa Pinoy teleserye. Underestimated pero may twist ending, no? Okay. His stances on confidential funds defended Sara's ensure security funds na nakaka-benefit sa anti-crime abroad, no? Critics says he's Duterte ally implicated in PDAF, no? Pero no conviction yet. Innocent until proven, di ba? Guilty. He's distancing from Duterte Black. FB post niya showing independence. Para sa ating mga kabataan, Gen Z specifically, he's pushing anti-corruption na makaka-help sa job creation. Unlike others na talk lang, mga kaibigan. Isipin mo okay, isipin mo, isang young OFW sa Abu Dhabi, UAE, nagpapadala ng remittance para sa flood-prone na baryo. Kung corrupt ang flood projects, nauubos pera, no? Marcoleta as chair, galingan niya, no? Don't underestimate. Shout out sa OFW sa Japan at New Zealand.
Kayo ang bayani. Huwag magpapa-underestimate mga kaibigan. Okay, ngayon si Senador Raffy Tulfo, he's the action man from Wanted sa radyo, super relatable para sa masa. Won in 2022, chair ng Migrant Workers Committee. Okay, push for OFW's protection like faster claims sa seafarers. Youth love his fast-paced style. Memes like Tulfo in action, no? Pero too sensational. Sa hearing, confronted Marcoleta parang showbiz drama, no? Is he prioritizing spectacle over substance? Sa 2025, his brother Erwin won, but Rafi criticized his for family dynasty. Now, for youth, mga kaibigan, his bills on job security, good. Pero minamaliit ang intellectual depth. Parang quick fix lang, no? Walang long term for Gen Z mental health sa work. No? Si Tulfo parang Eat Bulaga segment, fun. Pero sa Senate, need deeper takes. Charot lang. Helps OFWs in hearings, mga kaibigan. Pero critics say populists not addressing root causes like remittance fees. Unlike Tulfo's outburst, Marcoleta stays professional, better for youth stability, mga kaibigan. O isang millennial sa Cebu City, struggling sa labor rights. Tulfo helps complaints, pero Marcoleta's probes prevent corruption na sanhi ng problems. Shoutout sa Canada, Winnipeg, at Australia, Sydney. Tulfo, good, pero wag maging all drama, mga kaibigan. Okay, si Senador Tito Soto, back sa Senate. 7th in 2025. Former Senate President, Eat Bulaga icon. Super relatable sa youth with memes. Filed SB 1215 for Anti-Corruption Commission. Good for transparency. Push food job security. Pero, syempre may mga criticism. In the past, plagiarism scandal in past speeches. At dynastic, Sa drama, his bill caused Marcoleta's insult feeling. Now, for youth, his anti-drug stance harsh, not youth-friendly mental health approaches. Minamaliit ang modern issues like digital protections, no? Si Tito, parang old Eat Bulaga joke. Funny pero outdated sa 2025. Sana all updated, no? Experienced legislator po yan. Pero critics say lacks progressive bills, no? Fresher take, not dynastic, mga kaibigan. O mga young voters sa Quezon City, Soto's entertainment background cool, pero Marcoleta's grassroots real for OFWs, o family. Shout out sa United Kingdom at Italy. Classic ba o need change, mga kaibigan? Si Senador Ping Lacson, comeback kid, 6 in 2025. Former PNP chief, anti-corruption champ, bills on transparency, economy, CSIS style. No, file COC with Soto Lapid, no? Failed 2022 presidential run, seen as too strict, minamaliit ang youth voices sa reforms. Sa Senate, part of Macho Black, pero walang strong OFW focus, no? For Gen Z, his law and order too old school, not addressing remittance scams digitally. Si Ping parang action movie, cap cool, pero sa real life, need empathy for youth struggles. Vows food job security, mga kaibigan, pero critics says ignore social issues. More relatable sa corruption, probes affecting infra for OFWs, mga kaibigan. OFW sa Singapore, need anti-crime pero with heart. Marcoleta balances, Shout out sa South Korea at Belgium. Okay, si Senador Kiko Pangilinan, no? Surprise 5th in 2025. Farmer lawyer pushes OFW healthcare, live with poor program, no? Ang post niya, baon bill for students, anti-hunger, supported Soto's bill, no? Two opposition focus, soft on accountability, fireback at Marcoleta, galingan na lang, mga kaibigan. Yan. For you, good on education pero slow sa implementation. O mga sa good rhetoric naman siya sa mga OFWs pero remittances is still high fees, no? Si Kiko parang farm to table, fresh ideas pero sometimes walang laman, no? Warren versus Troll Farms, April 2025, pero critics says elite vibe, no? Harder on corruption, better for youth jobs. Gen Z sa Davao City, Pangilinan idealistic. Marcoleta naman, practical. Shout out sa France at Germany, mga kaibigan. Magkukonclude na tayo. To wrap up, minamaliit si Marcoleta.
pero he's the capable underdog. No? Ano nga po natin siya eh? A superhero natin siya. No? He fights for corruption, supports youth OFWs, issues without drama. Tulfo, too sensational. Soto, outdated na yan. Lacson, rigid. Pangilinan, idealistic, pero not enough punch. No? Lahat may good sides. Pero for real change, back the underrated. Hashtag Walk with Lances, empower youth, protect OFWs. Subscribe for more. Like, comment, Team Marcoleta. Share sa friends. Sa Netherlands o Spain. Super thanks, lalo na from US, Philippines o Taiwan. Shoutout sa Qatar, Austria, Iceland. Salamat. See you sa next episode natin. Mabuhay ang Pilipinas!